Let's open with a word of prayer. Dear Lord, we thank you that we have the privilege of being here together in person at this moment in Earth's history. Please guide, direct and bless us as we try to engage our mind with your mind, so that we might come to a common understanding of the truth for our time. In Jesus' name. Amen. Amen. When we spoke about the subject of prayer in our first presentation, we spoke about 5 aspects or perspectives of prayer. Petition, kukumbira, intercession, we spoke about various aspects of these elements, and after the meeting someone said that I hadn't been clear enough about my own thoughts on the subject. During the break between the 2 studies offline, several of us were speaking about the subject, and I think people suggested that the answers that I gave offline were more pointed and direct than I gave online. Direct than dzandapa online. So it's not my objective to tell people what to do. Objective yangu kuti ndiudze vanhu I think zvekuita. I and each of us have a responsibility, Asi ndofunga kuti ini neumwe neumwe wedu tine each of us responsibility. individually and as a corporate body, Umwe neumwe semunhu ari individual uye to try seboka to understand the truth on any subject, kuti tizame kunzwisisa chokwadi chingava chidzidzo especially chipi the zvacho. subject that touches each of us Nyanye zvidzidzo zvinobata umwe neumwe wedu when it comes to our relationship with God. patinouya paukama hwedu naMwari. So out of these 5 elements of prayer, Kubva muma-elements mashanu I aya think there are some emunamato, that are more important than others. ndofunga kuti pane mamwe akakosha kupfuura I mamwe. certainly think there are some that are safer to engaging than others. Ndofunga kuti pane mamwe ari safe kuti maite than mamwe. Based upon the conversation that we had in the presentation, Maererano nenhaurirano yatava nayo mukutaurirana kwedu, I want to suggest ndoda kusuggesta that petition and intercession kuti kukumbira nekunamatira vamwe, this means ask the things, kukumbira zvinhu uku, and this means ask about others. iyi yorevawo kuti kukumbira pamusoro pevamwe. We go back to the previous study. Todzokera kuchidzidzo chatava kuita, We'll see that there. tinoiona apa. Petition is asking, Petition or people kukumbira, previously had said
that we pray to receive things or to ask for things. Vanhu vanga vati tinonamata kuti tigamuchire zvinhu kana kuti tikumbire zvinhu. And then we had intercession, Tazova which is nemunamato asking for others wekukumbirira vamwe or on behalf of others. kana kunamata on behalf It's of those vamwe. two Izvi zviviri izvi which have the element of asking. ndizvo zvine element yekukumbira. For me, Kwandiri, based upon my thoughts on the subject for a very long time, maererano nepfungwa dzangu pamusoro penyaya iyi kwenguva refu and I think izvezvi, confirmed in our conversation online and offline, ndofunga futi kuti zvasimbiswa mukutaurirana kwedu online uye offline, the element of prayer that is related to asking for things element yemunamato iri maererano nekukumbira zvinhu is the most complicated and problematic elements of prayer. ndo yakanyanya kupetanwa uye ine And the matambudziko. reason for that Mhaka yazvo is zvose that we ask to receive, ndeyekuti tinokumbira kuti tigamuchire, and I think it's very difficult to measure if we get an answer or a reception of our request. ndofunga kuti zvakaoma kuti tigone kumezha kana tichigona kuwana mhinduro yezvatinenge takumbira. Most Christians that I've met, Makristu akawanda andakasangana navo, when I get into this subject with them, patinopinda munyaya iyi navo, they say, God always answers my request. vanoti Mwari poga poga vanondipindura. Whenever I ask, God minamato yangu. always gives. Pese pandinokumbira Mwari vanondipa. And they qualify that by saying, Izvi vanozviqualify nekutaura sometimes God vachiti, says yes, and sometimes God says no. dzimwe nguva Mwari vanoti hongu, dzimwe nguva Mwari vanoti Now, I'm kwete. not denying people's individual experiences, Handisi kuramba maexperience evanhu but what I vari am saying maindividual. is Asi that this zvandikutaura aspect ndezvekuti of our prayer life iyi aspect yeupenyu hwedu is subject hwekunamata to misunderstanding, iri subject kukusanzwisiswa, manipulation, and kukumanipuletwa, abuse zvakare in a way kukuabuse, nenzira that the other three areas of our prayer life are not, iyo mamwe maeria matatu aya eupenyu hwedu hwekunamata because those three asingaabuswe nawo, elements, confession, thanksgiving, and praise, nekuti maelements matatu aya, confession, thanksgiving are nepraise, not conditional, haazi conditional. and there's no set outcome Hapana outcome iripo inenge except yakatarisirwa, God accepting whatever we have said in the confession, the thanksgiving, and the praise. kunze kwokuti Mwari achigamuchira zvatinenge tataura mune zvatinokonfesa, mune Because we're not zvatinotenda asking or nekurumbidza kwedu, expecting anything. nekuti hatisi kukumbira chinhu, hatisi kutarisira chimwe chinhu. So I hope that helps people. Ndinovimba kuti zvinobatsirawo vanhu. I can't remember how many presentations it is, but in the recent presentations that I've done, Handichazivi kuti mapresentation mangani, asi mune mamwe mapresentation andabva kuita manje manje. I've spoken about the subject of libertarianism, Ndakataura nechidzidzo chelibertarianism, or as the Declaration of Independence puts it, life, liberty, and the pursuit of property. kana zvinotaurwa nedeclaration of independence kuti life, liberty uye pursuit of property. So I know each of us has a different perspective on the subject, Ndoziva kuti mumwe nemumwe wedu ane maono akasiyana maererano As nechidzidzo always. ichi sezvazvinogara zviri, but what I wanted to do asi zvandaida is kuti for people tiite to have the opportunity between themselves to open up the subject and discuss it, kuti vanhu vange vaine mukana pakati pavo vega kuti vavhure chidzidzo ichi vataurirana, whilst hopefully doing that with some guidance or some trammel
vachizviita vachinge vaine guidance yavanenge vainayo, but also trying to give some guidance on the subject. zvakare kuzama kupa guidance maererano nechidzidzo ichi. So it's not the first time I've spoken about it, but I framed it in the following way. I think it was in Germany. Akazi kekutanga ndichitaura nezvayo, asi ndofunga kuti ndakazvitaura nenzira inotevera iyi. Ndofunga kuti kwakuri kuGermany. I spoke about punishment. Ndakataura nezvepunishment. And I went on record saying that the movement has no power, authority, or responsibility. Power, authority, or responsibility. Ndakaenda parecord ndikati movement haina simba, authority kana to punish anybody. yekuti vapunishe munhu. I didn't frame it this way then, Ipapo handina kutaura nenzira iyi, but I'll use the term thought crime. asi ndichataura vara rekuti thought crime. You can't be punished for what you think. Haungagoni kupanishirwa zvinhu Now I know that's a zvaunofunga. big subject, Ndoziva kuti chidzidzo chakakura, specific to the movement. asi tiri specific kumovement. What I'm saying is that we don't punish people. We shouldn't punish people Zvandiri kutaura ndezvekuti hatipanishi vanhu, hatifaniri kupanisha vanhu concerning their belief, maererano nezvavanotenda, what their views on life, liberty, the pursuit of happiness, miono yavo paupenyu, kusununguko, more specifically the message, nyanye prophecy, message, all those prophecy, elements, ma-elements their ese iwayo, worldview, miono yavo people yenyika. can't be punished for holding them. Vanhu havakabatirei munhu. What we can do and should Zvatinogona kuita uye zvatinofanira punish kuita people regarding kupanisha vanhu maererano is what I think I said then, moral crimes, zvinhu zvandofunga kuti ipapo ndakazvidaidza nchiti mamoral or crimes, the way they treat people. kana kuti nzira yavanobata vanhu nayo. And maybe we could encapsulate that with the idea of the golden rule. Pamwe togona kuzozviputira mupfungwa iya So yegolden depending rule. upon the crime, Saka zvichibva you can be punished for not upholding and practicing the golden rule, necrime yaunenge waita, unogona kupanishirwa kuti hauna kuupholda kana especially when it comes to the subject of kubata golden rule. equality. Nyanye patinouya But what pachidzidzo people chekuenzana. can't be punished for Asi vanhu chavasingagoni kupanishirwa is their views on prophecy. miono yavo yeprofesi. So I don't know if anybody has any questions at this moment. Handisi kuti pana ane mubvunzo here panguva ino. Someone have the hand up? You say with regards to prophecy, views about prophecy, you can't be punished. Munoti miono yezvechiprofita haugoni kupanishiwa. What about views about equality? Ko miono maererano nezvekuenzana, Or are they two in the same thing? kana kuti zvinhu zviviri zvakafanana. Depending upon the specific example, Zvichibva nemuenzaniso wacho uri specific, zvinogona kuvirikidzana or be the same thing as you've said. kana kunge zviri chinhu chimwe chete sezvawataura. One of the things that I think people misunderstand
chimwe chezvinhu chandofunga kuti vanhu when it havanyatsonzwisisa comes to the right to hold your opinion patinouya paright yako yekubata zvaunofunga and your obligation to follow the golden rule nejuti rako rekutevedzera golden rule. is that some people have this idea that a libertarian perspective Ndeyekuti vamwe vanhu vane pfungwa iyi yekuti muono uri libertarian means free speech. zvinoreva kutaura zvaunongoda. I'm saying libertarianism does not equal free speech. Ndiri kuti libertarianism hazvina kuenzana nekutaura zvaunoda. Right? Believe that it does. Vanhu vakawanda vanofunga kuti ndo zvazvinoreva. I'm going to use the add a word unfettered. Ndichashandisa rimwe vara rekuti unfettered. Unfettered, yeah, we're good with that. So my understanding of libertarian philosophy or ideology is that it doesn't allow for unfettered free speech. Kunzwisisa kwangu kwefilosofi yechilibertarian ndechekuti hazvitendedzi unfettered free speech. It has limits. Ine So- malimits. Curtis asked the question, Saka Curtis abvunza can a person mubvunzo. be punished for having, I'm going to say wrong views on equality? Kuti munhu anogona kupanishwa here nekunge aine miono iri wrong maererano neequality. Because if there were right views, there wouldn't be an issue. Nekuti kana iri miono iri Now, correct of course, pane that opens pasina up the nyaya. question about what is right and wrong views on equality. But I don't want to make that point. Kunobva kwauya mubvunzo wekuti maviews ari right neari wrong paequality ndeapi asi handisoda kuenda kuvhura So, assuming a person Yeah, yeah. has a distorted view of equality, tomboti isusu munhu ane muono weequality uri they're distorted. of course free to hold that view without retribution. Vakapombonoka kubata miono iyoyo vasina But panishivo. when they start interacting with others or sharing their view, Asi pavanotanga kuinteracta nevamwe vanhu kana kusheya miono there are yavo iyoyo, limits to the way they can express themselves. pane malimits nenzira iyo yavanogona kuzviexpressa And chezvavo. that's what it says here, Ndo zvazviri kutaura panapa. that there are limits to what they can say. Kuti pane malimits kune zvinhu zvavanogona kunge Does that vachitaura. answer the question? Zvinopindura mubvunzo wako He here? said yes. Pati hongu. So you can hold to whatever view you want to, Saka vanogona kubatirira kumuono upi zvako waunoda iwewe. but if you start expressing that Asi ukatanga manje in a way kuzviexpressa that is deemed to be unacceptable, nenzira inoonekwa isingagamuchiriki, then you're liable to be punished. then unogona iwewe So kuchipanishiwa. what would be unacceptable Chinenge chisingagamuchiriki, speech? kutaura kusingagamuchiriki. I'm saying speech, but it could be action. Ndiri kuti kutaura asi inogona kunge iri So what would action. be unacceptable speech? Saka speech isingagamuchiriki ndeipi? Anybody, any thoughts? Pane ane pfungwa here? Tamina? Abuse? Tamina. No, don't. Abuse? Abuse? Hanzi abuse. I would agree with that. Munhu wese I'm anobvumirana just going to nazvo here. simply put, Ndichangotaura zviri nyore, not following the golden rule. kusatevedza golden rule. If you have any speech or conduct that doesn't follow the golden rule, then you're liable to be punished. Kana uine mutauro wako kana conduct isingatevedzeri golden rule, then
I know that undolaya people would argue, pakupanishiwa. Ndoziva kuti vanhu vanogona kuagiwa they'll ivo, say, are you familiar with the term thick-skinned? vanogona kutaura mavara ekuti thick So they'll say, skinned. well, I'm thick-skinned, you can say anything to me. Voti inini handinzerweni, unogona kutaura zvaunoda kwandiri. Therefore, that means I can say anything to you. Naizvozvo indogona kutiudzawo zvandoda. Is that the definition of the golden rule? Ndiyo definition here Do yegolden, unto others as you would have them do unto you. kuti itira vamwe zvaunoda kuti And vakuitire. if you can take abuse, Kana uchigona kutora you would abuse, argue that therefore they can take abuse. unobva wapa argument yekuti ivo vanogona kutorawo abuse. It's a very patriarchal explanation or view of the golden rule. Itsanangudzo iri patriarchal zvakadaro kana muono And you may have uye used it or uri have patriarchal wegolden rule. experienced people using that. Unogona kunge wakatombosanganawo nevanhu vaitoexpressawo zvakadaro. So several people have said, no, that's not correct. Vanhu vakawanda vati aiwa sandizvo. So it's not as simplistic as saying, do to others as you would have them do to you. Saka hazvisi kungovese simple yekungoti ita You can be rude to me zvaunoitirwa iwe. because I Unogona can handle it. kuve uri rude kwandiri nokuti Because I'm a man. ndinokuhandla. Ndogona Therefore, kuhandla ndiri munhurume. when I speak to a woman, Kandotaurawo you should be able to nemunhu handle it too. anofanira kugona There kuzvihandlawo you go, the zvakare. golden rule in practice, Heyo golden rule yatiri which has kupractice just been trampled upon by patriarchy. inenge ichingotsikwa-tsikwa zvayo So does anybody want to nepatriarchy. give a purer, cleaner definition of the golden rule? Kana anoda kutipawo definition iri clean here yegolden rule. No? Okay, I'll have a go. So yes, do unto others as you would have them do unto you. Do unto others sezvaunoda kuti So vakuitire I'll put, iwewe. that's what that Kuitira vamwe golden rule zvaunoda is kuti there. vakuitire ndo golden rule. Then you add a bit. Unogona kuwedzera zvishoma. If you were them. Kana So iwewe it's ndiye not wanga just uri about iwe. what you can handle or what you find acceptable. Haisingori nyaya yekuti iwe unogona kuhandla chii kana kuti What the zvaunogona golden rule kugamuchira demands of ndechii. you Asi golden rule inotosungira iwe is to guess, kuti assume ufembere uassume that if you were in their position, kuti iwe dei wava uri muposition yavo, what they would want of you, ivo vaida kuti what their uvaitirewo expectations chii, are. kana kuti vanotarisa chii. So you might be strong Saka unogona kunge wakasimba and you know that they're weak, uchiziva kuti ivo whatever vari strength weak. and weak means in Zvis- your mind or in the example. zvisinei nekuti kusimba nekuva weak mupfungwa dzako nemenzaniso yacho zvakamira sei. And you can't treat them in the way that you don't mind them treating you. Haugoni kuvatrita ka nenzira iyoyo yausingamaindi kunge ivo vachikutrita. You have to reverse it, Unofanira kuzvirivhesa. that you have to behave in a way as you would imagine they would expect. Unofanira kubhihevha nenzira iyo yaunofunga kuti ivo vanotarisira. And it's not as complicated as it sounds. Hazvisi hazvo complicated All you do is sekunzwa imagine kwazvinoita. a weak, gentle, vulnerable person, however you want to describe that person, Chaunongoita kungoimagina munhu ari weak, ari gentle, ari vulnerable. Zvisinei nekuti unoda and that's how you're supposed to treat people. ndokuti Curtis? Curtis. Curtis again. There's a term called the platinum rule. Pane vara rinonzi platinum Get rule. your cards out. And it says treat others the way they want to be treated. Inoti bata vamwe nzira yavanoda kuti vanzi bata vamwe Treat nenzira others the way they want to be treated. bata vamwe nenzira yavanoda kubatwa nayo. So I don't know if it's a step above or just tucked into the golden rule.
handiti istep above here kana kuti irimo ungorimo mugolden rule. Is that what I said a moment ago? Ndozvandataura here chinguva nachapfuura. We have a name for it now. Taane zita racho izvezvi. The platinum rule. Yakunzi platinum Because rule. clearly somebody saw the weakness in the golden rule as it's written. Nekuti munhu aona weakness mugolden rule sekutaurwa kwayakaita. Which is different to how it was intended to be understood. Zvinova zvakasiyana nenzira iyo yakaintendwa kuti So they've coined a new term, the platinum rule. I like that. Vakava nevaratsva rakanzi platinum. And I hope that makes sense to everybody. Ndoimba kuti zvinomeka sense kumunhu wese. Okay, so once we did that, taita izvozvo, what you can and cannot be punished about, zvaunogona kupanishirwa nekusapanishirwa. Then in another presentation, I think it was in Australia, kune imwe presentation ndofunga kuAustralia, I spoke about libertarianism. Ndakataura nezve libertarianism. And what that really looks like. Uye kuti inoratidzika sei. So in the libertarian worldview, there are things you can be punished for and things you can't be punished for. Mukuona kwelibertarianism kune zvinhu zvaunogona kupanishirwa nezvinhu zvausingagoni kupanishirwa. No, it's not my intention to discuss the subject now. Haisi intention yangu kuti ndidiscuss subject iyo But suffice to say, asi zvakakwana kuti nditaure ndichiti there are certain behaviors that are punishable and certain behaviors that are not. Kune mamwe mabehavior anopanishika, koita mamwe mabehavior asingapanishike. Now, if we go to a familiar subject, tikaenda kuchidzidzo chatinoziva tese, Matthew 13, chekuna Matthew 13, the parable of the wheat and tares. parable yemawheat nematears. I'm sure each of us are familiar with that subject. Ndinoziva kuti umwe nemumwe wedu anoziva chidzidzo ichocho. What is that story Nyaya iyi got to do with the subject of free speech, ine chine chekuita ne-free speech, libertarianism, libertarianism, and the subject of what you can and cannot be punished for? uye nyaya yekuti unogona kupanishirwa chii kana kuti haugoni kupanishirwa chii. So we're looking at what you can and cannot be punished for, Saka tikutarisa kuti unogona kupanishirwa chii kana kuti haugoni kupanishirwa chii. the golden rule, Golden rule, unfettered speech, kutaura kusina muganhu, the concept of libertarianism. concept So all ye-libertarianism. of those various facets of the same subject, Esa aya mafacets akasiyana-siyana echidzidzo chimwe chetecho, which I think for many people is a new topic, icho kuvanhu vakawanda ndinoenda kuti chidzidzo chitsva, especially because I think most people, nyanye ndofunga nekuti hopefully not now, vanhu vakawanda ndinovimba kuti but kwete in the izvezvi, past, had a very Asi- negative view of libertarianism. asi kare vakanga vaine muono uri negative So it's something evil or bad. nelibertarianism, kuti chinhu chakaipa. So if we have at least begun to think about libertarianism in a different way, Saka kana takatanga kufunga nezvelibertarianism neimwe nzira yakasiyana, or have breathed a sigh of relief, kana kuti takava nekusema or have changed our position, kuva nerelief, kana kuti takashandura position yedu, what's all that got to do with Matthew 13, zvese izvi zvine chii nechekuita naMatthew parable 13, of the wheat and tares?
parable rewheat netares. So before we have a brief discussion about that, Tisati tava nenhaurirano does anybody have maererano any thoughts? nezvozvo, kana ane pfungwa dzake here pamusoro pezvozvo? Why are we talking about Matthew 13 Nemhaka yei tiri kutaura nezveMatthew 13 in the same breath as libertarianism? nebreath yakafanana nelibertarianism? Anybody on this side? Kana anoda kuka here kudii? Caroline? No thoughts? Hauna pfungwa here Caroline? No, that's fine. Hauna zvauri kufunga? Kana usina zvakanaka. In the parable of Matthew 13, Parable raMatthew we 13 see that wheat and tares grows together, tinoona kuti wheat nematares zvinokurirana. Les deux sont justement libres d'exprimer leur vision, leur idéologie. and I can link that with the way that both of them can express their own ideas. Ndogona kuzvilinka nekuti zvese vari vaviri Who's zvinogona both of them? Who are the them? kuexpressa C'est qui pfungwa les, dzavo. c'est qui les eux? Vari kunzi them ndivanani? Wheat and tares? Wheat and tares. So Wheat the two types nematares. of plant can express themselves. Saka mhando mbiri dzezvirimwa izvi Yes. dzinogona Anything else? kuzviexpressa. Okay, kune zvimwe here zvakare? What do you mean? Anything more you want to share? Pane zvimwe zvauda kusheya nesu here? No? Non. Tamina? Okay, Tamina. The tares are not uprooted Matares haadzurwi. and both grow till the harvest together. Zvese zviri zviviri zvinokura kusvikira zvaakukohwewa pamwe chete. The tares are not being uprooted and both grow till the harvest together. Matares haasi kudzurwa. Zvese zviri zviviri zvinokura kusvikira nguva yekukohwa Anyone yakwana. else? Pane mumwe zvakare here? That was the trick. Continue. Okay, so what are the elements in Matthew 13 Ma-elements emuna Matthew 13 that are of ndeati significance in your mind? ari significant mupfungwa dzenyu. Field? Munda, Hope you all agree with that. ndoimba kuti munobvumirana mese nazvo. Two types of plants. Zvirimwa zviviri, Go ahead. The sower. The sower. mukushi, kana kuti murimi kana kuti The servant. muridzi, vashandi, Les moissonneurs. The harvester. Okay, vanozokohwa. we can stop there. Togona kumira ipapo. Now, I guess we all understand that this parable can be understood in different contexts or different levels. Ndoziva kuti tese togona kunzwisisa kuti parable rinogona kunzwisisiwa
nema-levels akasiyana kana ma-context akasiyana-siyana. And I've been quite specific in the past Kare ndakanga ndiri specific zvakadaro that we should not be using this parable in what context? kuti hatifani kushandisa parable iri mucontext iyi. Judgment. So Zero if we're not going to judgment. use this parable in the context of judgment, Kana tisingazoshandisi parable iri mucontext yejudgment, did I say something wrong? Does that mean we can't judge? zvoreva here kuti hatigoni kujaja. Keep the microphone. Tingita kumicrophone. I think it was a question. Ndofunga kuti wanga uri mubvunzo. And also the disagreement. Uye zvakare kusatenderana. I've lost it. Who's asking the question? Ndarasika ndiani ari kubvunza So mubvunzo. the issue was, are we able to judge? Saka nyaya ndeyekuti tinogona kujaja here. And also it was the roots of disagreement. Are we able to judge a person? Okay, that's fair. Ndoeva mudzi wekusatenderana kwacho keep the kuti mic for a tinogona minute. kujaja So- munhu here. When Jesus gave this story, Jesu paakapa nyaya iyi, we'll put Jesus. zvanyora Jesu pano. What's at what level are we doing that? Tiri kuzviita izvi palevel ipi? The world. Hanzi nyika, So it's at the level of the world. hanzi level yenyika. And when Ellen White does it, Ellen White paanozviita, what level does she do it at? She does it with the church. anoita palevel ipi? Hanzi anozviita palevel yekereke. And is it okay to do it at the level of Jesus? Zviri right here kuzviita palevel yaJesu? Yeah. Hanzi And hongu. Ellen White? Ko palevel yaEllen White? And there was a third one. Pane yetatu. And who's making that one? Ndiani ari kuiita iyi? Us? Isu? And the field is Munda anenge ari the ani? movement? Movement. And I said, don't enter into that one. Ndikati musapinda Is mariri. that fair? Simple recollection of history? Iyi kurangarira kwehistory kuri simple kuri fair. So despite my counsel in not trying to get this parable and making application of it within our movement, Zvisinei necounsel yangu yekuzama kusaita application yeparable even though I've iyi told people movement not to iyi. do it, Yangu ndakaudza vanhu kuti musazviita. they can't help themselves. Havagoni They kuzvibata. seem to like kudzora. gravitate to this, Vanenge vanongorerekera kuenda like they're kwazviri. going to find some new truth. Sekunge vachawana chokwadi chimwe chitsva. They're going to expose some significant truth or error, Vachaexposa chimwe chokwadi and they kana really need to error do iri this. significant ende vanotofanira kuzviita chete izvi. So let's do that then. Saka ngatiite izvozvo tone. The plants, who do the plants represent? Maplants anomirira ani? We're in the movement. Tiri movement. Tamina said doctrine, Tamina ati doctrine. and Elder Shemaine said Elder Shemaine vati Individual.
So I've got doctrine Saka zvanzi doctrine or people. kana kuti vanhu. Understand between the two of you? Yeah. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? Tess? Koma tears It's the same? zvakafanana. Anything else? Pane chimwe here zvakare? No, we haven't got there yet. That's all we just know. The Ndio wheat represents either zvatinongoziva. doctrine or people. Kuti wheat inogona kumirira doctrine kana vanhu. Someone said sower. Pane mumwe munhu ati mukushi. How many sowers were there? Kune vakushi vangani? One sower. Paiva nemukushi mumwe chete. One or two? Mumwe chete kana vaviri. One or two. Two sowers. Once kwaiva Il y en a nevaviri. deux. Okay. So there's two sowers. Saka pane vakushi vaviri. About the plants. Any more about the plants? Pane chimwe chinhu chatoziva here Sorry? pamusoro pezvirimwa zvacho chatasiyirira. Oh, okay. So we're going to go back to the plant. Saka chadzokera kuzvirimwa. It's not people. So what is it if it's not people? Kana vasiri vanhu chii? Because if you said people, if you said people, that means that we identify people as wheat and tares, and this is what we should not do. Mukati vanhu zvinoreva kuti takuidentify vanhu sewheat nematesi ende asi ndo zvatakanzi hatifaniri kuita. Did you say we should not do or we cannot do? Wati here wewe I think we are not able to do it. Cannot. Yeah, Hanzi cannot. ndofunga kuti hatigoni So- kuzviita. We don't have any ability to see who the wheat and tare are. Saka hatina ability yekuona kuti wheat ndiani tare ndiani. Is that what you just said? Ndo zvawabva kutaura here. You're laughing. I mean, do you believe that? Because Wakuseka. I'm not laughing. Unotenda izvozvo here? I said yes. Hanzi ndati hongu. So are you smiling because it doesn't make any sense what you just said Kusekera here nekuti zvauri kutaura hazvimake sense. to yourself? Kwauri. No, I want to go with this answer. Okay. Hanzi ndoda kuenda So nemhinduro. what's the difference between the two plants if not people? Musiyano uripo pakati pemaplants maviri aya. Yes, but Kana vasiri what I vanhu just said ndeupi? before, if we identify them as a people, you will end up by saying they are wheat or tares. So what's the other solution? Saka We solution can say yacho it's chii? people, but we should not identify them as wheat and tares. Togona kuti So vanhu I don't have a clue. hatigoni kuidentify sewheat or tare. Does doctrine help? Doctrine doesn't help for me. So there are two groups Saka pane mapoka maviri in the movement mumovement and you don't know what they are, hauzivi kuti ndiyo or you do anani know what they are. kana kuti unoziva kuti vanenge vari vanani. I don't know. Go. Hanzi handizivi. Okay. What's going to happen to those plants? Chii chichaitika kuzvirimwa izvozvo? There will be whip. There will be, is it whip? Reaped? Harvested. Hanzi It says zvichakohwewa. reaped. Mhm. So they're going to be reaped.
saka zvichakohwewa. So I'm going to ask a clever person here, Ndichabvunza munhu akangwarira panapa. according not to Matthew, according to Revelation, Maererano kwete naMatthew, maererano nezvakazarurwa. of all the things in the world, Kuzvi zvese zviri what gets reaped? chii chinokohwewa? Many things in this world. What gets reaped according to Revelation Chii chinokohwewa maererano at the end naRevelation of the world, mukupera in the kwenyika, harvest? muharvest? Sophie. No. I'm not a clever woman. Kanzi handisi mukadzi akangwarira. So wine and wheat. Hanzi wine newheat. Wine and wheat are a symbol of something, Wine newheat isimbo yezvimwe zvinhu. and it's all going to happen in the Ukraine and in France at the end of the world. Zvichizoitika kuUkraine kana kuFrance kumagumo enyika. And all these angels are going to come to the vineyards and do some work. Nengirozi dzese dzinenge dzauya kumavineyards dzichiita basa So you don't rese. believe that. Saka hautendi So izvozvo. what's going to get reaped at the end of the world? Saka chichakohwewa panopera nyika Hello. chii? People. Hanzi vanhu. Oh, okay, that's what we have here. Ndozvatina People. vanhu. So are we okay with people? Saka There are people in the movement, pane vanhu varimo not mumo. pets Hamuna or anything mapetsi else. kana zvimwewo It's zvinhu. people. Vanhu. Okay with that? Mhm. Zvakatinakira here izvi. So we'll tie those two together. Zviviri izvi tichazvisunganidza pamwe chete. Who has doctrine? Ndiani ane doctrine? You're going to speak loud or someone else? Unotodaidzirisa kana kuti mumwe munhu. People. People also People. said. Yeah. Hanzi vanhu. So I'm going to change this then Saka izvi ndichavhishandura. to people Kuti titi vanhu with doctrine. vane doctrine. We okay with that? Izvi zvakatinakira here? People have a belief system. Vanhu vanenge vaine belief Anything system. else? Kune chimwe here zvakare. Can we say anything else about these people? Togona kutaura chimwe chinhu here maererano nevanhu ava. Curtis. Curtis. Oh, no? Okay. I'll do it for you if you don't want to say. Ndichakuitira kana usingadi kutaura. These are good Ava vakanaka, and these are bad. ava vakashata. Are we okay with that? Izvi zvakatinakira here? We can go into the parable and show it. Togonaenda kuparabho tongozviratidza. These ones get burnt Ava vanopiswa, and these get put into a barn. ava vanoiswawo munochengeterwa Okay, we're okay with that? zvirimwa zvakohwewa. Two types of sowers. Ko vakushi vaviri, One is the owner umwe wacho ndiye and muridzi, one is the enemy. umwe wacho ndiye muvengi. Good. Yakanaka, yakashata. Everybody okay so far? Izvi zvakanaka here so far? Servants. Ko maservants. What are the servants able to do? Maservants vanokwanisa kuita chii? Discern. Hanzi vanokwanisa They're able kudhisena, to see. vanogona kuona. So what can they see? Vanogona kuona chii? Both plants. So for sure they can see both plants, Hongu vanogona kuona zvirimwa zviviri, but more specifically, asi zviri more they specific, can see the difference between the two plants. vanogona kuona musiyano pakati pezvirimwa zviviri izvi. They can see which plants are good Vanogona kuona kuti zvirimwa and zvakanaka which ndezvipi, plants are bad. voona kuti zvakashata ndezvipi. Do you agree with that? Totenderana nazvo here? Yeah? Mhm. Who are the servants? Ko maservants ndevapi? Ndivanani? Who are the servants? Maservants ndivanani? Vashandi ndivanani? Pascal, any thoughts? Who are the servants?
Pascal, une zvaunofunga here kuti maservants vari kutaurwa C'est le ndivanani? peuple, ce sont des hommes, ce sont des... Ah, pardon. Répète. Non, en français. C'est aussi des personnes. Français. People, you said. Which people? Hanzi vanhu vapi? Compliqué. It's a parable. This parable has its limits. Parable iri Of course, nemalimits yes. ari. Alright, ndizvozvo. But which people? Asi vanhu vapi? Quelle personne? Us. Good. Hanzi ndisu. Some of us, Vamwe vedu here? all of us. Kana kuti tese? Hanzi tese. I will say some. Okay. So some can see and some can't see. Hanzi ndichati vamwe vanogona kuona, vamwe havagoni kuona. Is that what you just said? Asi zvawabva kutaura here? Let's say yes. In the Hanzi ngatiti parable, hongu. all the Muparable, servants can see. maservants vese vanogona kuona. So you're saying that some of us are servants and some of us are not servants. Saka iwo uri kuti vamwe vedu maservants, vamwe vedu havasi maservants. No, it's not what I'm saying. Asiri Can izvo you explain? zvandiri kutaura. Saka tsanangurawo. Because all servants can see, Nekuti maservants vese vanogona kuona, and you agree that we are servants, iwo wabvuma kuti tiri maservants. but you said some of us can't see Asi wati vamwe vedu hatigoni kuona, and some can. vamwe vanogona. The ones that can't see, they can't be servants then. Saka vasingagoni kuona havagoni zvekuita maservants. It will be logical. Okay, so you agree when someone makes a statement, Munhu paanoita they may statement, have an idea, anogona kunge aine pfungwa yainayo. then you run through some logical steps, Wozofamba mumasteps mamwe ari logical. and when you go back to the beginning, Paunodzokera you kwekutanga, realize those logical steps challenge your original belief system, wobva waona kuti malogical steps aya anochallenja belief system yaunga uinayo pekutanga. and then something has to change Then pane chinhu chinofanira so that you kushandurwa have a consistent view. kuti ugova nemuono uri So consistent. you're saying then that according to your understanding, Saka iwo uri kuti maererano not all of us are nekunzwisisa kwako, servants. havasi vanhu vese vari maservants. Yes, this is what I will say. Okay, Hanzi hongu ndo zvandingataura. sure. En français. So if I can explain, Kana ndichigona kutsanangura, if we are all a plant, kana tese tiri zvirimwa, because we are talking about the movement now, nekuti tiri kutaura nezvemovement izvezvi, and we are saying all the servants are us, toti maservants ese ndivo earth. Étaient aussi des acteurs et donc vous pouvez finalement s'agir des détails. so that means that all the plants are servants and can be and can observe their own states. Saka zvoreva kuti zvirimwa maservants zvakare zvogona kuzvitarisa So I zvichizviongorora. hope everybody's understanding what Sophie is saying. Saka ndoimba kuti munhu wese ari kunzwisisa zviri kutaurwa naSophie. How do you resolve that? Izvi unozvirizolva sei?
I don't have any answer from Okay. now. So we've Parishino got- handina mhinduro. We've got various ways of looking at this. Tine nzira dzakasiyana-siyana dzekuzvitarisa izvi. Just one more question, Sophie. Are we all plants, Umwe mubvunzo Sophie, tese tiri zvirimwa or here are some of us not plants? kana kuti vamwe vedu havasi zvirimwa? We are all plants. Okay, so if we're all plants, Hanzi tese tiri zvirimwa. Saka kana tese tiri say zvirimwa, 50-50. toti 50-50. Half are tares, half are wheat. Half matares, half iwheat. Hold that thought. Bata pfungwa iyoyo. The servants, Maservants. are the servants us or some other group of people? Maservants ndisu here kana kuti rimwewo boka revamwe vanhu. Or angels from heaven or something different? Kana kuti ngirozi dzekudenga kana chimwe chinhu chakatosiyana. Non, parce qu'on est observateur et acteur dans la parabole. C'est les mêmes personnes. I understand that it is the same people. Okay? Ndonzwisisa kuti vanhu So- vamwe chetevo. My only point that I was going to say, Pfungwa yega ndandichazotaura that Pascal's already stated, yatotaurwa naPascal is that the servants, ndeyekuti vashandi firstly, are people, chekutanga vanhu and they're people involved in the farm, vanhu vanotoshanda the field, mumunda uyu and they work for the boss, the farmer. vanoshandira bosi wavo murimi, Which is a long way of saying that they're Christians, ingori nzira refu yekungoti And- maKristu. seen as we're talking about the Church of God. Vachionekwa sekereke yaMwari They must be people in the movement. vanofanira kunge vari vanhu vari mumovement. So as soon as you can have people who are going to be both plants and servants, Paunongova nevanhu vanogona kunge vari zvirimwa uye and vari you go back to maservants, the question above, wodzokera kumubvunzo uripo pamusoro, who are the servants? maservants It ndivanani? has to be us, Vanofanira kunge vari isusu, but it doesn't answer if it's all of us or some of us. asi hazvipinduri kuti ndisu tese here kana kuti vamwe vedu. But we've already defined Asi that we have two roles. tatotsanangura kuti We're tine both plants and servants. maroles maviri, tiri maplants zvakare tiri We're maservants. we're all together. Tiri tese here. So if it's not everyone that's a servant, Kana asiri munhu wese ari then we'd have servant, to have a discussion about who the servants are. then tofanira kunge tine nhaurirano yekuti saka maservants guess- ndivanani. People would say Ndofunga kuti vanhu vanozoti, that maybe it's the elders or the leaders vanoti pamwe ndiwo maelders kana or the matungamiriri angels. kana ngirozi. So they would define it in that kind of way, in some kind of leadership Saka vanobva definition, vazvidefina nenzira iyoyo yeutungamiriri, vachidefina or it vakadaro, would be everybody. kana kuti anenge angori munhu wese. So everything that we've discussed so far, Saka zvinhu zvese you zvatadiscasa can so far, find in the verses themselves unogona kuzviona mumavhesi acho and pachezvavo, Ellen White's commentary. zvakare mukomentari And she yaEllen does a lot White. of, there's a lot of commentary on this subject. Pane kukomenta kwakanyanya kwaanoita If you pachidzidzo want ichi. to read, I can't say 100% of her material, but a really good, concise collection of all of her statements on the subject, Kana uchida kuverenga mastatements ake pachidzidzo ichi akawanda, écrit là-dessus. Ce sera peut-être pas tous ses écrits, mais une grande partie des écrits qu'elle a fait sur ce sujet. please go to the PDF booklet that PIP Ministry have produced on the subject. munoenda kuPDF booklet rakagadzirwa nevePIP. Okay, so why are we discussing this? Saka nemhaka yei tiri kutaura nezvazvo izvi. The servants can Maservants. see Vanogona kuona that there are people with good and bad doctrine. kuti kune vanhu vane doctrine rakanaka, koita vanhu vane doctrine rakashata. The parable says that there are servants or people in the movement
Parable inoti kune vaservants kana kuti vanhu who can movement see the difference between good and bad doctrine. vanogona kuona musiyano pakati pedoctrine rakanaka So there is such a nedoctrine thing as good rakashata. and bad doctrine, Saka pane chinhu chinotonzi doctrine rakanaka nedoctrine rakashata. and the difference is discernible. Musiyano wacho unogona kutove discerned, But the significance of the prophecy or the parable asi significance yeprophecy iyi kana kuti is yeparable that iyi just because you can see a problem, ndeyekuti nemhaka yekuti in the unogona parable it kuona says, don't do dambudziko, anything. parable inoti Let the usava plants grow nechaunoita, together. regedza zvirimwa izvi But in zvichikurira. recent presentations, Asi mumapresentation I've akabva kuitwa rephrased that concept ndakatanga kutaura concept iyi neimwe and nzira said what? ndikati kudii, That you're not allowed to punish people kuti haubvumidzwi kupanisha vanhu who have differing views on prophecy, vane miono yakasiyana which I think maererano took people by neprofesi. surprise when I said that. Izvi zvakatotora vanhu nesurprise pandakataura But it's no izvozvo, different to the study that was done asi hazvina kusiyana nechidzidzo chakaitwa 2016, na Germany. 2016 Germany 9/11. 9/11. So Naizvozvo we have a dynamic in our midst at the moment tine dynamic iri pakati pedu panguva where ino there are differing views of the dispensation that we're in apo paine miono yakasiyana-siyana yedispensation ratiri and mariri our relationship to both when and what the Sunday law are. uye ukama hwedu pakati pekuti Sunday law iriko rini uye ndeyezvei. And I'm on public record saying we need to be really careful, Ndiripo papublic record ndichiti tinofanira kunge not the tiri teachers, careful, kwete vadzidzisi but you, us, asi imi who are isu listening to these teachers. vari kuteerera vadzidzisi ava. And we've already come to our own conclusion Takatosvika pamaconclusion edu about who is right maererano nekuti ndiani ari right and about who is wrong. uye ndiani ari wrong. And I'm suggesting Ini ndiri kusuggesta that kuti dynamic irori is exactly what Matthew 13 is dealing with. ndiro exactly riri kudhilwa naro And now we're beginning to 13. see the reason why I said we should not enter into this subject Ndo mhaka takutanga kuona mhaka taiti hatifani kupinda muchidzidzo ichi about making judgments maererano nekuita because of the majudgments potential damage that it can cause. nekuda kwedamage iri potential yazvinogona kukonzeresa. So we must never get to a place Saka hatitombofaniri kusvika that panzvimbo we either judge the teachers iyo pamwe tinogona kujaja or our fellow vadzidzisi members kana kuti mamwe mamembers because vedu of what they believe or Nekuda- disbelieve nekuda kwezvavanotenda kana kuti zvavasingatendi on the subject of the Sunday law. maererano nechidzidzo Because chesunday law. up until this point, Nekuda kuti it's the most kusvikira panguva serious ino issue that's affected this movement. ndiyo issue yakanyanya kuva serious yaafecta movement. And there are certainly people who have different views. Kune vanhu varipo vane miono We have to yakasiyana. understand Tofanira kunzwisisa is what we're seeing really a fulfillment of Matthew 13, kuti zvatiri kuona izvi ndiyo fulfillment here or does chaiyo Matthew 13 have very similar properties to what we're seeing? kana kuti Matthew 13 ine maproperties akanyanya kufanana nezvatiri kuona izvi. I don't know how you view that. Handizivi kuti izvi unozvionawo sei. Do you think what we see now is a fulfillment of that? Kana uchifunga kuti zvatiri kuona izvezvi izvo zviri And kusadzidziswa four izvi. of the speakers Vamwe vatauri vacho vano are agents of whom? maagents ani. The enemy. Emuvengi sandizvo here There'd be tears, vanenge vari matezi so therefore they're agents of the enemy. naizvozvo vashandi Is that vemuvengi. what we really believe?
ndizvo here Is zvatinonyatsokutenda, that what we're seeing being fulfilled before our eyes? ndozvatiri kuona zvichizadzikiswa here maziso edu, Because we're at the right time, nekuti tiri the pa-right fruit time, is now being seen chibereko chaakutanga kuoneka at the Sunday law. pasunday law, Latter rains are beginning to be poured out. latter rain yaakutanga kunaya, The fruit will begin to grow and mature. chibereko chokura choibva. How do people view Vanhu vanoona sei what, zvinhu izvi? if I call it an initiative, this initiative that I guess I've rolled out that's now confronting the movement? Initiative yandakatanga yatarisana nayo nemovement, Is this a fulfillment of Matthew 13? kuzadzikiswa here kwaMatthew What are your 13? thoughts? Pfungwa dzenyu ndedzipi? Who thinks it is? Put your hands up if this is Matthew 13. Ndiani anofunga kuti Matthew 13? Svidzai maoko enyu kana That you have the muchifunga kuti ability Matthew to 13, discern the wheat from the tares. kuti mune ability yekutoona imimi kuti iyi wheat iyi aya matezi. One person? Munhu mumwe chete, Two? vaviri, Three? Oh, more people. vatatu, ava vanhu vakuwanda. So, do you believe that the people with wrong doctrine or bad doctrine, Munotenda here kuti vanhu vane doctrine yakashata, are they bad people or just bad doctrine? vanhu vakashata here kana kuti vane doctrine yakashata? Natasha? Natasha Wants to say something? ndizvanoda kutaura. I was thinking loudly. Est-ce qu'on peut dissocier la Ndandichifunga, Shall we, are we able to separate the person from the message? tinogona here kupatsanura munhu kubva kumeseji yake? dans la situation actuelle, And in the present situation, Musituation yatiri mairi on nhasi, puisse échanger sur le sujet de la loi du dimanche. I think it's a really good thing that we can discuss about the topic of the Sunday law. ndofunga kuti chinhu chakanaka kuti togona kutaurirana netopic yesunday law. Un message, si je peux utiliser le terme erroné, So I will not say that if I can use the term false, I will not say that the people who have a false message, je dirais pas Ndikashandisa varari kuti so I false, will not handingati qualify them as vanhu a vane term. false message, handingavati This is mateya. my thoughts. Ndokufunga kwangu. If that's the case, Kana iriyo nyaya yacho, how do you see Matthew 13 being fulfilled in our current history? What's going on in the movement? Matthew 13 unoiona ichizadzikiswa sei If you won't tiri make that kurarama izvezvi? application, Usingaiti because you think it's a application wrong way of iyoyo looking at things. nekuti unofunga kuti inzira iri wrong je yekutarisa pas dire que c'est une zvinhu. mauvaise manière. I didn't say that it's a wrong way. Handina kuti inzira iri wrong. Moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier le message de la personne quelque part. I know that we cannot separate the person from the message, Ndinoziva kuti hatigoni kupatsanura munhu kubva kumeseji, Le message erroné ou but I don't want to do an application by saying that the incorrect message. asi handidi kuita application nekutaura ndichiti meseji So I isiri don't want to correct. say that the incorrect message equal the tares. Saka handidi kuti meseji isiri correct yakaenzana nekuti mateas. on n'est pas encore arrivé à un consensus. So I think it's you or another person who said that we are not reach a consensus. Ndofunga kuti ndimi kana kuti mumwe munhu akati hatisati that's tasvika it. pakuwirirana. Saka ndofunga kuti ndizvozvo. Sophie? Ah, Sophie. I don't know if it is remarked. And I'm not able to answer to your question right now. Handizivi kana ari maremarks, handikwanisi kupindura mibvunzo yenyu izvezvi. On ne peut pas séparer le messager du message.
So when we say we cannot separate the messenger from the message, Saka patinoti hatigoni kuseparata messenger kubva kumeseji yake. because if I take the example of the movement, Nekuti ndikatora muenzaniso wemovement, there is people who had a messenger who have a good message, kune vanhu vari mamessenger vane Making- meseji yakanaka, but they had a bad end. asi vaine mugumo wakashata. So that's why it refers to the parable as its own limits. Saka ndosaka tichizoti parable ine So when we manzaro. see the tares, we say it's tares forever. Saka patinoona mateezi tinobva tati hamateezi nekusingaperi. But for human being, I'm not sure that we can apply that principle. Asi kuvanhu handizivi kuti togona kuapply principle iyoyo here. So today we have several messages was been sharing. Saka nhasi meseji akasiyana siyana ari kusheyiwa. So I can't say that if the message is incorrect, that the messenger is not good. Saka handigoni kuti kana Okay. meseji isiri So correct, if we take the then people message out, haasi Donc- good. Saka tikaburitsa vanhu then does everything work that way? then zvinhu zvese zvinoshanda nenzira iyoyo here. That the bad or the wrong doctrine is a tear? Kuti doctrine yakashata ndiyo teya. Yes. Hanzi hongu. So a bad, incorrect doctrine could be a tear. Saka Okay, but you're not doctrine prepared isiri to bring it correct, to the unogona level kunge of riri people. teya. Asi hausi Mm-hmm. prepared kuriisa palevel yevanhu. You want to keep it at the level that Tamina was saying. Uda kurisiya palevel iyo yanga ichitaura naTamina. Yes, because it's human being. We can be really sincere and we are doing a mistake. Hongu nekuti vanhu togona kunge Zero? tichiita Oh, vachiita 0 mamistakes. minutes. Hein? Give me 2 minutes. I want to just change subjects, unless Hein? because I said I'd try to do this. Oops. Ndoda kungoshandura masubjects nokuti ndataura ndichazama kuzviita. So this is about today's Sabbath school. Izvi ndezvemaererano nechidzidzo chesabhath school chanhasi. Today's Sabbath school. Sabhath school yanhasi. So this isn't anything new. Izvi hazvisi zvinhu zvitsva. We know that in Tinoziva. 1798, Muna 1798 significant event happened, chiitiko chakanga chiri chikuru chakaitika. and according to the symbology of Revelation 17, Maererano nemasymbols aRevelation 17 you had the fifth kingdom, tine kingdom yechi5 or in Revelation 13 language, kana kuti mukutaurwa kwaRevelation the beast that 13 rises up out of the sea. chikara chinosumuka chichibva If we're okay with that. musea. So there's a sea Saka pane gungwa, and there's a beast. pane beast. Everybody okay with that? Munhu wese zvakanaka here izvi. So when this beast comes to its end, Panopera beast receives a wound panosvika that kills kumagumo it, pane ronda rinouraya. then another beast rises up. Kosumuka chimwe chikara This would be the sixth beast. chechi6 And in the language of Revelation 13, mulanguage yaRevelation 13 this is an earth beast. ndicho chikara chepaearth. Everybody okay with that? Munhu wese zvakanaka here izvi. So this beast that comes up out of the sea, Chikara ichi chinobuda when you mu look at its sea. nature, its characteristics, Patinotarisa nature yacho, macharacteristics I'll achinacho. put 13 there, Ndichanyora 13 apa indicating the chapter. kutaridza chapter yacho. That beast
is Chikara ichi. also a dragon, Zvakare chinonzi dragon according to 12, maererano Chapter na12 chapter 12. the same thing. Hopefully you're all okay with that. Remember kuti zvakatinakira And this tese. beast Ichi chikara ichi is the lamb, chinonziwo according to futi Revelation 13. ihwayana maererano So, naRevelation 13. 1798, Saka 1798 the time of the end, nguva marks the yekupedzisira transition of kingdoms inomaka kushanduka from the 5th kwemakingdoms to the 6th. kubva pane echi5 tichienda pane echi6 Without defining it, tisina kuzvidefina hedu. this 5th kingdom here Umambo the beast hwechishanu uhu is the chikara papacy. ndiyo papasi. And according to our understanding of Daniel 11, verse 40, maererano nekunzwisisa kwedu kwaDaniel 11 ndima ya 40, papacy is the king of the north. papasi ndiyo king of the north. Okay with that? Zvakanaka here izvi? So when the king of the north comes to and then a new kingdom arises, number 6, King of the north paanosvika kumagumo, what do we do with that? hwosumuka tinoitei nazvo Because izvi? if we go back to a separate story, Nekuti tikadzokera kunyaya yakasiyana, and this is 1798, iyi iri 1798, and I'm not going to give dates, handisi kuzopa madates, but we go to Babylon, Medo-Persia, Greece, and then Rome. It's two Toenda ku phases. Babylon, Medo-Persia, Greece neRome, mafezi ayo Babylon maviri. is the king of the north. Babylon ndiye king of the You north. can proof text that from the Old Testament. Izvi unogona kuzviita proof text kubva kuTestament When yekare. it comes to its end Painosvika kumagumo and ayo, Medo-Persia takes over, Medo-Persia painoita it take takes over, over all the properties of the kingdom before it. inotora maproperties ese hwumambo huri mumashure mayo. So Medo-Persia becomes the king of the north. Saka Medo-Persia inobva yava king of the north. You okay with that? Izvi zvakanaka here izvi? When Greece does the same, Greece inoitawo it's zvakafanana. very easy to see that happens there. Zviri nyore kuzviona zvichiitika kuGreece. It becomes the king of the north. Inovawo king of the north. And there's a complication in this story Pane complication munyaya iyi because Greece, nekuda unlike kwokuti the powers before it, Greece zvosiyana nemasimba akauya has a kumashure kwayo, characteristic that defines it. ine characteristic And inoidefine. if we all remember what that characteristic is in Daniel 2, Handizi kuti tinoremember characteristic the world. here muDaniel 2 inyika It rules the world. inotonga nyika yese. And part of that dynamic, Part yedynamic iri it creates an entity that we call the king of the south. inogadzira entity yatinodaidza So tichiti Greece king of has the this south. duality about it. Saka Greece ine huviri uhu When it hwaiinawo. comes to its end, Painozouya pagan Rome kumagumo comes, ayo kunobva kwauya pagan and Rome. pagan Rome has to do what? Pagan Rome inofanira kuita Bring chii? Greece to its end, Kuunza Greece and it then kumagumo becomes the ayo king of the north. inobva yava king of the north ndiyo. And in order for all of that to happen, Kuti zvese izvi zvigone kuitika, it kills the king of the south. inouraya king of the south. We're okay with that? Ndizvozvo here? Then papal Rome comes, Papal Rome yozouya and it becomes the king of the north. ndiyo inozova king of the north. There's some complexities about the king of the south in all of that story. Koitawo macomplexities nenyaya yeking of the south munyaya iyoyo. So this is number 5, Iyi ndiyo 4, yechi5, iyi yechi4, 3, iyi yechi3, 2, 1. iyi yechi2, iyi yechi1. Okay, we're okay with that. Munhu wese izvi zviri raitika. Then we have the 6th kingdom. Tozoita umambo hwechi6. So the king of the north Saka king of the north is killed. anourawa 1798 comes to its end. 1798 anosvika kumagumo ake.
Just want to point out that the sixth kingdom didn't do that work. Dangotaura kuti umambo hwechi6 hauna kuita It was another basa iri. entity. Zvakaitwa neimwe entity. And the question that we have to ask ourselves is, did the sixth kingdom, Mubvunzo watofana manje kuzvibvunza which is the ndewekuti earth beast, which is the lamb, umambo hwechi6 inova earth beast inova lamb, and I'm going to call it the USA, ndichaidaidza ndichiti USA, but in quotation marks, asi iri mumaquotation because mark, it's not the USA nekuti haizi USA in the way most people understand it. nenzira iyo vanhu vakawanda vanoinzwisisa. So does the sixth kingdom become the Saka. king of the north? Umambo hwechi6 hunobva hwava here king That's of the the north? question. Ndo mubvunzo uripo. And the answer, Mhinduro I'd normally ask, but run out of time, ndowanzobvunza asi nguva is no. yandiperera ndeyekuti kwete. Sixth kingdom is not the king of the north, Kingdom yechi6 haizi king of the north. I think. Ndozvandofunga. Might be a te. Ndokunonge ndiri te. Coming back to this line, Todzoka kuline iri. wheat was the correct word. Wheat. Wheat ndoinge iri. Okay, so I'm going to come Correct back to this line here, but I'm going to redraw it. It's a bit messy. Ndichadzoka kuline iri ndicharidraw Busy. It's a pata. bit busy. Rakanyanya kuwanda. So I drew this line this way. Ndadraw line iri nenzira iyi. 1798, time of the end. 1798, time of the end. And what this movement did, Movement iyi zvayakaita. it's a technical problem for people online. Kaita technical problem. What we did in this movement, Zvatakaita movement in in 11 verse 40, mundima yeDaniel 11 verse we did 40 something very tricky. takaita chimwe chinhu chiri tricky. We turned a singular event Takashandura chipo into chimwe two historical dates. kwakuchipatsanura kuita mahistorical dates And manje. so we also call that 1989. Kwakuidaidza zvakare chiti 1989. And the implications of doing that are really significant. Mibayiro yekuita izvi iri significant zvakanyanya. So in this story, Saka munyaya iyi we go from number 5 tinobva kunumber to number 6. toenda kunumber 6. And remember, I've drawn this as two separate lines, Rangarirai ndatara izvi ari but it's malaini actually a line maviri that ari looks like separate. this. Asi ilaini iri rinotoratidzika rakadai. It's one line Ilaini rimwe chete that we cut somewhere ratinozocheka pamwe and bring panhu this underneath. tobva taunza izvi We're okay with pazasi. that? Kana zvakatinakira. So this kingdom, wherever we see on this top here, sorry, we can Umambo repeat uyu. underneath it. Zvatinoona pamusoro apo tigona kuzvidzokorodza pazasi apo. Hope that makes sense. Ndinoimba kuti zvinomeka sense. So the sixth beast Beast chikara chechi6 rises up out of the earth inosimuka kubva paearth and is a lamb. inenge iri wayara. So we should expect Zvatofana kutarisira the same scenario happening in 1989. zvakafanana zvichiitika muna We should have a 1989. kingdom Tofana kunge tiine umambo that comes to its end, hunosvika kumagumo awo. and we should have a kingdom Togovawo neumambo that rises up. hunosumuka. And what kingdom would this be? Umambo Sorry, hupi. I always do it. You can't see what I'm even pointing at. What is this one? Umambo What hupi. number? Iyi nambani. 6. Good. Number We 6. can all see that. Zvakanaka tese tozviona izvi. And what's this one then? Saka iyi inenge iri yechingani 7th. yechi7. So we can see that the 6th comes to its end in 1989 and the 7th is born. Toona kuti yechi6 inopera inosvika pamagumo 1989 yechi7 yozvarwa. And what we can do here is, Zvatinogona kuita apa this is the earth beast kuti ichi chikara of chemuearth Revelation 13. chaRevelation 13. But there wasn't, I'll phrase it this way, there wasn't just one earth beast. Ndichataura ndichiti papasina chikara chepaearth chimwe There were chete two. chete. Zvaiva And the zviviri. second one was
chechipiri chaiva not a lamb, chisiri lamb but a dragon. asi chiri dragon So we can define, chikara. Saka just using this tinogona simple pattern, kudefina tichingoshandisa the pattern dragon of iyi Revelation simple iyi. 13. Dragon raRevelation 13 Remember, it's the same kingdom. rangara kuti umambo A humwe lamb that chetewo. spake as a dragon. Hwayana yaitaura kunge That dragon this kuti iyi is the same entity as this one. ndiyo entity yakangofanana So I've neiyi. put the USA here, Saka ndaisa USA and panapa I'm going to put the USA here. ndoisawo zvakare USA apa. So you have the USA 1 Saka une USA and the yekutanga USA 2. neUSA yechipiri. So through some trickery, Kuburikidza nematricks we know that in 1989, tinoziva kuti muna 1989 there is an alliance pane mubatanidzwa between who? pakati pani Between the papacy papapasi and the USA. neUSA. And we know who's in charge Tinoziva kuti ndiani anenge achitonga because it's called what kind of an alliance? nekuti unodaidzwa uchinzi mubatanidzwa. The Holy Alliance, Unonzi defining mubatanidzwa who's in charge. utsvene zvichitaura kuti ndiani ari in So charge. what we haven't explained well Zvatisina is that kunyatsozotsanangura even though the papacy died kuti kunyangwe papasi way ichinge back here in yakafa 1798, kumashure uku kuna 1798 somehow neimwe nzira it wants to come back into power. inodawo kupindawo mumasimba. And in this nebulous history here, Mukanorondo kanaka kari the panapa papacy comes back papasi inodzoka. into, I'm not going to say it comes back into power, but it attempts to come back into power Handisi kuti ichiri kupinda mumasimba asi inozama kuda kupinda mumasimba. as the King of the North, King of the North. as identified in the Time of the End magazine. Sezvazvinotaurwa zvichiitwa muTime of the End But in magazine. 1989, Asi muna 1989 its bid or desire to take over the world chishuwo chayo after it's chekuta dealt takeover with the nyika King of the South yapedza kudhila naKing of the South comes to a halt. inosvika pakumiswa. And if we use the concept of a relay race or a baton, Tikashandisa concept yerelay race kana The kuti King of the North, baton stick. King of the or North the title of the King of the North, kana is taken from the papacy title yekuti King of the North inotorwa kubva to the kupapasi USA. yobva yaunzwa kuUSA. And that's why in the past, Ndiyo mhaka we kumashure spoke of verse 40 referring to the papacy. takataura nezvevhesi 40 ichitaura And for a nezvepapasi. long time now, Kwenguva refu the izvezvi movement hasn't been clear in its modeling of verse 41 and verse 42. movement haina kunge yakadzekesa mudhela kwainoita Because we had plenty of evidence to show nekuti taiva neumboo that hwakawandisa 41 and huchiratidza 42 kuti 41 ne42 were not referring to the papacy but to the United States. zvasi kutaura nezvepapasi asi nezveunited states. And this simple model, Iyi model I think, can be inyore used to demonstrate that ndofunga kuti inogona kushandiswa that since the kutiratidza time of the end, kuti kubva panguva the United yekupedzisira States, United in States quotation marks, mumaquotation marks is the seventh kingdom or the King of the North. ndiyo umambo hwechi7 kana kuti King of the North. Depending on your view of the Sunday law, Zvichibva nemuono wako weSunday law we now come to a time and place taakusvika panguva nenzvimbo where that seventh kingdom apo umambo is going to hwechi7 begin to take action in a way that it hasn't been able to before. yaakutanga kutora action nenzira yaisati yakamboita kare. So, in summary, Saka I mukupendera think that the papacy is not the King of the North, ndofunga kuti papers haisiriyo King of the hasn't North. been for a long time. Yaane nguva refu The isiri. United States is the King of the North. United States ndiyo King of It the has North. been for a long time, Yanga iri kwenguva refu. and it's taken 30 plus years to get to the place where we are now Zvakatora makore 30 kana anoraudzira kusvika in panzvimbo order yatava for it izvezvi to do what it either, depending on your story, kuti igone kuita zvichibva nenyaya yako wants to do or needs to do.
zvainoda kuita kana kuti zvainofanirwa kuita. And once you get to that stage, Wasvika pastage iyoyo, you can begin to understand unochitanga kunzwisisa what the work of the seventh kingdom is, kuti basa reumambo hwechi7 nderipi, which is a story for another time. inovawo pray. nyaya yeimwe nguva. Ngatinamate. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai that even though we may not fully grasp the implications of Revelation 13, kunyange tisinganyatsi kunzwisisa maimplications aRevelation 13, that we all have a sense of the danger kuti tese tine sense in taking yedanger that parable and applying it to this movement mukutora parable iyi toiapply in a way that ino becomes offensive and potentially dangerous. nenzira inozova offensive uye inovawo Help dangerous each of zvine us potential. Betserai umwe not to neumwe stand wedu on enchanted ground, kuti tisamira mumatsiko asina but to stay safe kumboatsikwa, on the straight and narrow path. asi kuti tirambe tiri safe panzira iri straight uye iri naro. We might read the parable, Togona kuverenga hedu parable, we may play with it, togona kutamba but when we naro, start to make application, patogona kutanga kuita you've shown maapplication, us the danger of doing that. makatiratidza danger yekuzviita. May each of us be careful Dei umwe nemumwe wedu aiva careful about how we wield the sword of judgment kuti tinoshandisa sei banga as we try to understand the subject of rekujaja the King of the North, apo tinozama kunzwisisa nyaya yaking the of the role of the north, papacy, basa repepasi, the role of the seventh kingdom, basa reumambo its hwechi7, relationship with the United States. ukama hwayo Help neunited us to states. have a clearer understanding Betsereiwo tigovawo so that we can come nekunzwisisa together onto kwakajeka, this, to a joint or a unified understanding of the subject. tigovawo nekunzwisisa kune mubatanidzwa Be with us and bless us, panyaya iyi. Ivai nesu mugotikomborera, and be especially with the teachers ivaiwo nyanye who are nevadzidzisi sharing this message vari kushare a message great ino personal sacrifice, nepersonal sacrifice ikuru kwazvo both in time panyaya yenguva and reputation. zvakare Help them to nereputation. be true Vabetserei vange vari to the pachokwadi understanding that they have, pakunzwisisa kwavanako. and help them to have courage Vabetserei vave to explain neuzhinji things as they understand them. kuti vagotsanangura zvinhu nekunzwisisa In kwavanozviita Jesus' name. muzita raJesu. Amen.